So, ayun nga guys, kain tayo ng durian ice cream from Mr. D. Durian Manila. This is for 350 pesos, 1 liter. Yan. Tingnan natin. That's it. Bango. Durian. Titikman natin. Ayan. Wow. Ayan o. Creamy. So creamy, guys. That's it. Wow. Yan. Guys, titikman natin yung ice cream na durian. Ito natin. Sarap. Durian na durian yung flavor. Di katulad sa iba, parang ano lang, flavoring lang. Ito talagang durian na durian. Sarap. Sulit na sulit yung 350 pesos. Sarap. I-leave ko yung link nila sa description. Sarap. Sarap. Ito siya guys, oh. Ayan. 1 liter, 350 pesos. Tapos may mga frozen durian din sila, yung fresh. Ayan. Order na. Ang sarap talaga guys. Ang sarap. Sarap. Napaka-creamy guys. Sarap. Sarap. So guys, kung gusto niyo mag-order, ililip ko yung link nila sa description. Sarap. Tapos visit niyo yung Facebook page nila. Mr. D. Durian Manila.